Okay, welcome. Today in this session we shall discuss about oscillation. So as we know, we are coming across different types of motion in day-to-day life. So you people already learned what is the meaning of motion. So different types of motion you learned in a chapter motion in a straight line. So when we are going to call the object is said to be motion. If any object, if it displays its position from one place to another place, so then we are going to call motion. So already you learned different types of motion in motion of a straight line, that is rectilinear motion, as well as second type we learned that one circular motion. So rectilinear motion means we know the motion of a particle along the straight line, that we are going to call rectilinear motion. So it is also called as a motion of a straight line or object which is moving in a straight path. So circular motion means motion of the particle that is always it is taking place in a circular path. In that from fixed point all the point of the circumference of the circle are equidistant. So therefore any object is moving from fixed position from the center of the circle, so that we are going to call circular motion. So same thing with this knowledge, we are going to learn some more types of motion in the chapter oscillation. So let us see what are those some more oscillation or some more types of motion. So we are came across different types of motion. So those are first one periodic motion. So second one in this chapter we are going to study, that is oscillatory motion. So periodic, in the word itself we can possible to guess period means that is time with respect to time. So motion means any object it can changes its position from one place to another place. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ motion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. With respect to time period we are going to tell here motion of the object with respect to time means it is also one kind of motion. In this the particle repeats its position again and again at regular interval of time, that we are going to call periodic motion. Example ಏನು ಕೊಡಬಹುದು? So you can quote the example. So all the planets are revolving around the sun. So that is also one kind of example for periodic motion. And how here all the planets around the sun, they are moving around the sun. They can take or complete its circular path, one complete circle in a particular time. So therefore this example we are going to quote that one as a periodic motion ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ rotation ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ it takes particular time. So therefore that is called as periodic motion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Same thing oscillatory motion ಅಂತ ಯಾವುದು ಕರಿಬಹುದು? Oscillatory motion is also one type of motion in that the object it performs to and fro motion. Example in day to day life you came across simple pendulum example ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. So simple pendulum example ಅಲ್ಲಿ so the pendulum if you disturb that one it performs to and fro motion. To and fro ಅಂದ್ರೆ so this is the mean position we are going to call or the displacement of the particle at rest position it is. So if you apply the force on any object, so it is going to displace its position towards the right side or it may be towards left side. So here the motion of the particle to and fro motion in positive direction ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ to ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ and fro motion ಅಂದ್ರೆ backward direction into fro motion. So from mean position, so these are extreme positions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If the particle from rest position it moves from to and fro motion or the motion of the particle is said to be oscillatory if it performs to and fro ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ oscillatory motion ಅಂತೀವಿ. Example you can quote oscillation of the bob in case of a simple pendulum, or you can put the example of take the example of spring. If you attach the mass to the spring or if you load the weight to the spring,
ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಫಾರ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್. ಅವು ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಪಿರಾಡಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪಿರಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಆಗಬೇಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ simple pendulum, or you can take example of spring. So here the motion of the particle, it starts its motion of the particle from mean to extreme ಕಂಡುಹಿಡಿತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ at particular time it can perform its motion. So to and fro motion ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ it take particular time. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, particular time ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ periodic motion ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಆದರೆ all the planets revolving around the sun at particular time ತಗೋತವೆ, but it does not perform to and fro motion. ಅದಕ್ಕೆ periodic motion ಇರೋನ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಪಿರಾಡಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿಬಹುದು, ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್. ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್, therefore it is called as a oscillatory motion. Understood the difference between periodic motion as well as oscillatory motion. In day to day life we are coming across different types of motion, that is rectilinear motion, circular motion, periodic motion and oscillatory motion. So what are the difference between those? I hope you got the difference between all those types of motion. So with this knowledge, let us know how we are going to represent that is simple harmonic motion. So always next in this chapter we are going to study about SHM. So what is the meaning of SHM? SHM ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, simple harmonic motion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Simple harmonic motion is also one type of oscillatory motion. In that kind of motion the object is going to perform to and fro motion, and always the displacement of the particle is always directed towards its mean position ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So simple harmonic meaning ಏನು? So here based on frequency of the particle we are classifying the motion of the object into two types. In the considered example, if frequency of the particle is very slow ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿಬಹುದು, ಆಸಿಲೇಟರಿ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. if it is fast ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಬ್ರೇಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. so harmonic, there also object motion of the particle it perform to and fro motion itself. example ಏನು ಕೊಡಬಹುದು, ಇವೆಲ್ಲ musical instruments, the vibration of the particle how they are going to represent in the form of a simple harmonic motion ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. so therefore we are using the terminology harmonic. simple harmonic motion is also one type of motion we are going to study in this chapter, that is very important. so there itself motion of the particle perform to and fro motion, therefore it is also called as a oscillatory motion ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. always displacement of the particle is always represented by the equation y is equal to a sin omega t. Equation simple harmonic motion or displacement of the particle is always represented by the mathematical equation y is equal to a sin omega t ಅಂತ ಹೇಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಅದೇ equation ಅಲ್ಲಿ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. so the meaning of the word y ಅಂತ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, any displacement of the particle is always represented by a letter that is y. a ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, amplitude of the particle. example ಇಲ್ಲಿ simple pendulum ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. so object is going to perform to and fro motion. so this is the mean position, these two ends are extreme position. suppose object is moving from mean to extreme ಹೋಗುತ್ತೆ, extreme ಇಂದ ವಾಪಸ್ return to its mean position, then it is moving to in opposite direction, again extreme and reach again it is coming to mean position. so this kind of motion we are going to call to and fro motion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. so ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು mean position ಅಂತೀವಿ, end positions ಗೆ extreme position ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು displacement of the particle, the object ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, suppose if you apply the force it is going to move from mean
in the form of a wave ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಹೆಂಗ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಡೆ ಹೊಂಟೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮೀನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಡೆ ಹೊಂಟೈತಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ increases up to it is having certain energy. When the energy is going to decrease, ಏನಾಗುತ್ತಾ again the amplitude of the particle is going to decrease. Same thing, this is in positive direction and this is in negative direction. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು maximum amplitude of the particle ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. This is in positive direction, this is in negative direction. ಇದಕ್ಕೆ amplitude ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು? That is one of the basic terminology related to simple harmonic motion. The maximum displacement of the particle in positive direction ಅಂತೀವಿ. ಇದನ್ನ maximum displacement of the particle in negative direction ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ time factor ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. So here what is the time factor or period ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? Time taken to complete one wave. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ or time taken to complete one oscillation. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತೈತಿ ಮೋಷನ್ ಆಗತೈತಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ or you can represent period of the oscillating particle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And then next terminology we are coming across frequency. What is frequency? So number of oscillation per second. ಈಗ ಏನೋ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ f ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಇದೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ positive direction ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು or it may be in negative direction ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. That we are going to call amplitude. And next frequency is number of oscillation in 1 second ಗೆ frequency ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Always frequency is represented by the small letter f and SI unit used to measure frequency we are using hertz. ಯಾಕಂದ್ರೆ scientist ಏನನ್ನ SI unit ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Always hertz is represented by a symbol that is H. So these are some of the basic terminology related to wave motion. So next, the object na yaವಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ displacement of the equation is always represented by y is equal to a sin omega t. So sometime y is equal to a cos omega t ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ we can possible to use displacement of the equation in two types. So you can use y is equal to a sin omega t ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು or you can use y is equal to a cos omega t ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು sin ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು cos ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟ್ us consider this one itself. So this is the motion of the particle in the form of a wave ತೋರಿಸಿದೀವಿ. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ y ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ here also we use y instead of y you can use x. So same thing a is the maximum displacement of the particle. Sin or cos ಅನ್ನ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ you can use according to phase how it is moving. Based on that we are using sin functions or you can use cos function. Omega is the angular frequency with respect to time period. Therefore time is represented by small letter t. Omega is the angular frequency. Sin and cos are the functions, trigonometric functions. A is the amplitude of the oscillating particle. Y is the displacement of the particle. Henga suppose object it is in rest position ittu. So object is moving from, let us consider or represent this one by O. O is the mean position. P is the and Q are the extreme positions. So object is initially it is in rest position ittu. When we apply the force on the object, it is going to displace or move its position from mean position to it is moving towards
towards extreme position. First you can consider any extreme position. Maybe this is positive direction and this is negative direction. Always particle is moving in the direction of applied force. So same thing, when the object is moving from mean to extreme position kade hogtittu andra, so we are using y is equal to a sin omega t anta use ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ರಿ, mean position ಇಂದ extreme ಕಡೆ ಹೊಂಟೈತಿ. Same thing, if the object is moving from extreme to mean ಕಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತು andra, we are using the equation y is equal to a cos omega t use ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ object if it is coming from extreme ends to mean position ಕಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತು andra, we are using y is equal to cos function use ಮಾಡ್ತೀವಿ. a cos omega t. Same thing, if object is moving from mean to extreme ಕಡೆ, mean ಇಂದ extreme ಹೋಗ್ತಿತ್ತು andra sin function use ಮಾಡ್ತೀವಿ. extreme end ಇಂದ mean ಕಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ cos function use ಮಾಡ್ತೀವಿ. So what this one, when we are using sin function and when we are using cos function, y ಮತ್ತೆ a ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ, those are the basic terminology you people already know. And when we are using sin ಅಂದ್ರೆ object is moving from mean to extreme ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ we are using sin function. cos ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ if the object is moving from extreme to mean ಕಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ cos function ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Same thing, in order to represent the phase of the oscillating particle, we are using another symbol, that is pi ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ phase of the or path of the oscillating particle ಅಂತ represent ಮಾಡಕ, so we are using y is equal to a sin omega t plus of pi ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So here y is the displacement of the particle, a is the amplitude of the oscillating particle, sin is the trigonometric function, omega t plus of pi ಏನು represent ಮಾಡುತ್ತೆ, this represent phase or path of the oscillating particle. So that depend upon angle. So we already know trigonometric functions ಅಲ್ಲಿ ನಾವು angle ಹೆಂಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಏನು, suppose let us consider, so trigonometric function ನೋಡಿ circular path ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So this is the mean position ಅಂದ್ರೆ protractor ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಯಾವಾಗಲೂ 0 it starts from this end. Same thing, when the particle moves or starts its motion, angle ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, change ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Let us consider now for your understanding purpose, this is the mean position and p is the position of the particle when it displays from O to P ಹೋದಾಗ the displacement of the particle is represented by y. So this object is moving from center point or fixed position. Let us consider or represent this one as, so let us represent this one as from S to P, that distance is represented as R. As the object moves from O position to different position, the angle goes on increases or angle goes on changes. Object when it is moves from O to P, the displacement of the particle is represented by theta. ಯಾಕಂದ್ರೆ object is moving from fixed position. Circular path ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಏನು object it is moving from fixed point ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ circular path ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So that displacement of the particle in circular path is always represented by angle theta. Therefore theta is equal to omega t ಅಂತ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. theta ಅಂದ್ರೆ angle, so that is displacement of the particle is measured in terms of angle theta. omega ಅಂದ್ರೆ angular velocity with respect to time factor, ಅದಕ್ಕೆ omega t ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So same thing, object move ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. object ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So 90 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 180 ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So angle ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ 180, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 270 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಯ್ತದ. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಏನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುವಾಗ ವೇವ್ ಮೋಷನ್ ಹೆಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಏನ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇಂದ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ and this is the wave motion. We are comparing circular motion
with wave motion. When the object moves from this end to this end, then that is represented by mean to extreme, and again when object moves from this position to this position, again it return back to its original position andra, again that is represented in the form of a wave like this. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ 0, 90 ಡಿಗ್ರಿ, 180, 270 ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ 360. ಇವು ಹೇಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಆಂಗಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಪೈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 0 ಪೈ ಬೈ 2 ಇದನ್ನ ಪೈ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, 317 in the form of pi, ಅದೇ ತರ 360 ಅಂತ ಬಂದಾಗ 2 pi. Therefore ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೇವ್ ಆದಾಗ, so always the motion of the particle in terms of angle that is represented as 2 pi ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. pi ಅಂದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ, 2 pi ಅಂದ್ರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವಾಗ ಅದನ್ನ ಒಂದು ವೇವ್ ಫಾರ್ಮ್ ತೋರಿಸುವಾಗ 2 pi ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. So got this one? So the different position of the motion of the particle in terms of angle measure ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ we are measuring in terms of pi ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. So got this one? So with this knowledge, next we shall derive important derivation, that is displacement equation of a wave. ಇದು y is equal to a sin omega t or y is equal to a cos